ஹாய், வெல்கம் டு நியூட்ரிஷியஸ் மல்டிகல்ச்சரல் குசீன். நாங்கள் இன்றைக்கி கியூபாட தலைநகரம் அதான கபானா ஃபெடரல் கஸ்டர் ஆட்சி செய்த இதற்கு கேபிட்டலுக்கு போன நாங்கள் போகிற அவசரத்தில் நான் இன்ட்ரடக்ஷன் தர மறந்துட்டேன். அதை இப்போ கொடுப்போம்ட்டு போனேன். நாங்கள் உங்களுக்கு விருப்பம் இது இப்படியானது வீடியோஸ் விருப்பம்ண்டா எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. அது உங்களுடைய விருப்பம். யோர் விஷ். பாய். Why Varadero? Varadero because a lot of chips used to come there to get prepared and supplies. I mean, modern center Patina. There was a place actually the shallow. I mean the water is not so deep in Varadero. Yeah, it's not that deep, and it used to be actually less deeper than what it is today. And a lot of ships just anchor very well into the shallow. I mean the shore was easy for them, and then so easily every sailman could actually repair their boats and down there without a problem. So that's why Varadero, varar. That's what it means, like to get into the shore, yeah, and it's not so deep. So varar, Varadero, yeah, Varadero. The peninsula is named Icacos because of a tree we have there, which is actually an endemic tree to Varadero, Icacos. But then Varadero is just the tourist name, yeah, because of the beach. The beach is named Varadero. So what happened with Matanzas? The name in English is Matanzas. Massacre, slaughter, killing. What is it? When the U.S., when Spain just came here to Cuba, they asked for help, especially to this region. They asked for help to, yeah, besides hitchhiking. Yeah, we're excellent hitchhikers. We have no more choice. That's why on the way you can see a lot of people both sides of the road trying to get to work, trying to get to school, trying to get somewhere. So they're hitchhiking. It's totally safe here in Cuba. It's not like in Canada that it's not safe. Here in Cuba it's safe, and you need to pay for it. So you get a ride and you pay for it. So it's not like you're going to take a ride for free. Sometimes you take it for free, but it doesn't happen like every time. So if you drive with space in the car, you can pick people up. Yeah, we can do it. Not a lot of people do it, but yes. The ones who are aware of the situation we Cubans are facing here today, they just pick people up. Because they know it's really hard. Not everyone here in Cuba can afford a car, can afford a taxi, or can afford, a private car. They cannot do it. And public transportation here in Cuba does not work properly. We have a lot of buses, but they are full all the time. So this is downtown? Not really. You can see a lot of people just. நாட்டை ஆசீர்வதிச்சிருக்குப்பா. இந்த வறுமையிலேருந்து வறுமையை போக்கிடுது தெய்வமே. பாவங்கள், பழைய பில்டிங்கள் எல்லாம் உழவு வச்சு கொண்டு அவங்கள்ட்ட டொபேக்கோ இருக்குது, சீனி இருக்குது, மேட்டது என்ன சாமான்கள், கோபி இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. வாட்டர் எங்களோட யாழ்ப்பாணம் மாதிரி முன்னேற்றமே இல்லை. பாவங்கள். Okay guys, so then இந்த மெட்டான்சஸ் இடம் கிணக்க பாலங்கள், இந்த பாலங்கள் எல்லாம் கொண்ட ஒரு இடம். So then the bridges were built over those rivers to make actually possible the connections between the different ஆறுகள், பாலங்கள் கொண்ட ஒரு இடம். West. So Matanzas. அங்க பாருங்க ஒரு கப்பல் நிக்குது தூரத்துல. The Venice of Cuba, the Athens of Cuba as well, because of the cultural development acquired back to 18th and 19th centuries, 20th century as well. Which came along with the production of sugar cane here. What happened? This province, which built 1951, and that river flows into the ocean. That river flows into the Bay of Matanzas. பாலம், இந்த கியூபால இரண்டாவது பெரிய பாலம்.
deepest bay here in இப்படியே Cuba. அட்லாண்டிக் ஓஷனுக்கு போகுது. And that's where the Jeep Safari and the adventure tomorrow for the Matanzas Jimori Plus tour will take you. You'll take a speedboat ride actually over this river, that direction. Yeah? So you will come here tomorrow as part of the tour. Excellent. That's part of one of the activities you're gonna do as Yes, part of that tomorrow. tour. Yeah. You can see to your right side the Atlantic Ocean, left side the Yumuris Valley. We refined, and we don't count in the refiners here in Cuba. We need to export part of it, and then we import refined oil into Cuba. Where do you export it to? Well, sometimes Russia helps us on that, China helps us on that as well, and Mexico, Venezuela used to, not anymore. Even Canada, we have companies actually from Canada working here at the refineries and the oil wells we have here in Cuba, especially from Alberta. பாருங்க மக்களே, இது அட்லாண்டிக் கடல். அமெரிக்காவுக்கு க்ளோஸ் ஆயிருக்கிறது. Very well distributed here in Cuba. One at கியூபால இருந்து western part, 90 west miles தான். region. Another one, central region of Cuba. And what's better for you? We have a drink made out of கடவுள் ஒரு நாளைக்கு ஆசீர்வதிப்பார். quartz. That's not included. You need to pay for it. Okay? But just in case you want. இதனால சோதனையை Pina கொடுத்துட்டான். colada is made up of pineapple. வெட்டியை கொடுப்பேன் orange juice. இருக்குது. Then we have they put some coconut milk அவங்க and they add honey. இங்கே பாருங்க, இதான அந்த கியூபாவில் ஸ்பெஷல் ஜூஸ் செய்து தருவாங்க. அங்கட அன்னாசி பழம், மெட்டது பஷன் ஃப்ரூட், மெட்டது தோலோட போட்டு எங்களோட பெரிய கொடியெலுமிச்ச கொடித்தோடைய பேப்பர் இதோட போட்டு, மெட்டது கரும்பு, அன்னாசி பழம், பஷன் ஃப்ரூட் பெரிய கொடித்தோட அது தோலோட போட்டு தான் அடித்து தருவாங்களோ. அவ்வளவும் ஹை இன் வைட்டமின் சி. வேணுமெண்டா அவங்களோட ட்ரம்மும் போடுவாங்க, சீனியில் செய்த ட்ரம். பட் நாங்கள் அதுக்கு இதண்டு இல்லைன்னா US $5 பரவாயில்ல, ஒரு நாளைக்கு நல்ல வைட்டமின் சியோடு குடிக்கிறோம். இது நாங்கள் ஹவானாக்கு போகிற வழி. பாருங்க எங்களோட பஸ்ஸுக்கு இங்கே பாருங்க அவங்களோட அந்த இடத்த நாங்கள் இறங்கி நிற்கிற இடம். இந்த இதான வீடு. What is this juice name? Guara Hill. Guara Hill தானே வீடு, அது நேம் பேர். குவாரா வந்து கரும்பு. Sugar cane is a guara, no? Guara Hill. அதான் இந்த 4 சாமானும் போட்டு அடிக்கிற ஜூஸ். 4 5 கரும்பு சாறு, அன்னாசி பழம், பஷன் ஃப்ரூட், மெட்டது கொடித்தோடை. கஷ்டப்பட்ட நாடு தான். ஆனால் ஏதோ கடவுள் அதுகளை ஒரு காலத்தில் நல்லா எழுப்புவார் என்றது எனக்கு ஞாபகம் எனக்கு இருக்குது. ஏனண்டா அந்த டூரிஸ்ட் கைட் சொன்ன இதுகள் எல்லாத்தையும் நான் நோட்டீஸ் பண்ணி பார்த்தேன். ஒரு காலத்துலேயே அவங்க வந்து HIV வைரஸ் வந்து தாயிட்டேருந்து பிள்ளைக்கு போகாதபடி மருந்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. டயபிட்டிஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க வறுமையில் இருந்து. அப்போ கடவுள் அவங்களோட இருக்கிறார். தேர்ஸ் அ டைம். இந்த எல்லாம் செயின்டட் இடம் பாருங்க. கூட துளசி, கருந்துளசி, கருந்துளசி, எங்கள்ட திருநூற்றி பச்சை. இது வந்து சைனீஸ் டீக்கு எல்லாம் போடுவான். துளசி. அதில் இது திருநூற்றி பச்சை, கருந்துளசி. இது அந்த சைனீஸ் டீக்கு எல்லாம் போட்டு தரவங்க இல்லை கனடாவில். வாழையே வீடு இல்லை வாசம் கொடியத்தோட வச்சுருந்தாங்க. அவங்க கரும்பு, அவங்களோட இதில் வந்து கரும்பு வந்து சீனி எடுத்து விற்கிறாங்க. என்ன காரணம்ண்டா இவையில் வந்து எங்களோட கிறிஸ்டபர் கொலம்பஸ் இருக்கிறாரானே, அவர் வந்து இந்தியா வந்து கியூபாவில் தான் முதல் வந்து இறங்கி இருக்கிறார். அவர்கிட்ட புயலால் அவர்கிட்ட இது பாதிக்கப்பட நாங்கள் சின்னல்ல எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அப்பா எங்களுக்கு அந்த கொலம்பஸ் என்ற மூவி பார்க்க விட்டவர்.
அங்கே யாழ்ப்பாணத்தில் முந்தி ரீகல் தியேட்டர் ரியோ தியேட்டர் இருக்கிற காலத்தில் அங்கே இங்கிலீஷ் படங்கள்லாம் வரும் அந்த 2 தியேட்டர்லேயும். அப்பா முதல் போய் பார்த்துட்டு நல்ல படம் வேண்டா எங்களையும் விடுவார். பெரிய அடல்ட்ஸிட படமாக இருந்தாண்டா அவர் எங்களை அதை அனுமதிக்க மாட்டார். அடல்ட்ஸுக்கு ஏற்ற படம் வேண்டாம், சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற படம் வேண்டாம். அப்போ நாங்கள் அந்த கொலம்பஸ் பார்த்தோம். நாங்கள் அப்போ அந்த கொலம்பஸ் வந்து அந்த கடலில் தத்தளித்து வந்து இந்த இது கியூபாவான் ரெண்டு தான் அந்த கைட் சொன்னான். மற்ற இங்கே இருக்கிற அந்த பழைய நேட்டிவ்ஸ் ஜனமும் கொஞ்சம் இந்த பிறகு அவர் வந்து அவர் ஸ்பானியாலே இருக்கிற ஸ்பானிஷ் ஆக்களை கொண்டு இப்போது பொத்துக்கல்லாக்கல்லானே கொண்டு இங்கே போட்ட நேரம் இங்கே இருக்க பழங்குடியினர் கொஞ்சம் பேர் அவங்கள இதில் கெனூஸில் அந்த கட்டுமரம் மாதிரி அந்த மர ஓடத்தை இதில் கொண்டு போய் மரத்தால் செய்த என்னென்னு சொல்ல கட்டுமரம் இல்லை அந்த மரத்தால் செய்த படகுல கொண்டு போய் அவங்கள தண்ணிக்கு தாளடித்தவங்களாம். அதில் 2 பொம்பளை தானே தப்பி வந்ததாம். அதெல்லாம் அந்த கொலை செய்த இடம் தான் அந்த நாங்கள் இப்போ கடைசியாக பாஸ் பண்ண இடம். இந்த மந்தனாஸோ மெதனாஸ் என்ற மெசிக்குவர் அந்த கொலை நடந்த இது அந்த பேர் அதைத்தான் வச்சு அந்த பேர் வந்ததாம். நான் கைடு வாயை பிளந்து பார்த்து கொண்டு இருந்ததால் இடங்களை எனக்கு எடுக்காமல் விட்டுட்டேன். கைடு இந்த கைட் சொல்கிறத கேட்டால் தானே இந்த நாட்டை பற்றி அறியலாம். அது யூனிவர்சிட்டி முடித்தபடியன் தான் அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரி இதுகள் படித்து யூனிவர்சிட்டி படித்தபடியன் தான் அவை தான் கவர்மெண்ட்டால் இந்த கைடாக இருக்குதுங்க. அதுகள் ப்ரைவேட்டாக வேலை செய்தால் கூட காசு எடுக்கலாமா, ஆனால் கவர்மெண்ட் விடாதான். ஒரே பாட்டும் இங்கே வந்து ஸ்பானியாவிலேருந்து வந்தாக்கள் இருக்கிறாங்க, ஜமைக்கா கருப்பிடங்கள்லேருந்து வந்தாக்கள் இருக்கிறாங்க, இந்தியன்ஸ் இருக்கிறாங்களாம். 3-4 விதமான சனம் இருக்குது. ஆனால் வறுமை. ஆனால் எங்களோட கைடிட தகப்பனும் ஒரு விவசாயி தானா. ஆனால் நான் இங்கே பெருசாக அக்ரிகல்ச்சர் நல்ல மில்லியனா அந்த நாங்கள் இருந்த விரடரெல்லாம் பார்த்துட்டு சொன்னேன்னா நான் அவங்க விவசாயம் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் என்னத்தை செய்தும் இந்த நாடு வறிய நாடு. வெளிநாட்டுக்காரங்கள் எல்லாம் இந்த நாட்டில் இருக்க பொம்பளைகளை எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது பெரிய பாவம் மக்களே. செய்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த பாவம் தண்டனை கிடைக்கும். அதனால் நாங்கள் ஏழையிட இதில் சந்தோஷம் காணக்கூடாது. ஏழையிட வறுமையில் நாங்கள் எங்களை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடாது. ரைட். இன்றைக்கு ஒரு நாளைக்கு அது தண்டனை எங்களுக்கு திருப்பி வரும். அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வேர்ட் வரும் என்னோட வாயில் வருது இல்லை. இந்த பஸ் வலிக்கிட போகுது. ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு நாளைக்கு கடவுள் அவங்கள உயர்த்துவார். எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது. எனக்கு இப்போ எங்கட சேனம் உயர்ந்தோண்டு வேற இல்லையா வெளிநாடுகளில் அகதிகளாக போய் அப்படித்தான். அவசரத்தில் ஹோட்டல்லேருந்து 2 சாண்ட்விச் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். என்ன பிஞ்சி போனோம். 8:45 நிற்கணும் வேண்டாம். அதுக்கு முதல் ஒலிம்பி மொழி அதுக்கு முதல் மொழி ஏண்டா 7 மணிக்கு பிறகு தான் அவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு புஃபே துறப்பாங்க. அப்போ 6:30க்கு போய் ஒரு கோப்பி குடிச்சிட்டு பிறகு வந்த மொழி டைம் மட்டும் போயிட்டு மக்களே. So how was the drink? அங்கே பாருங்க அந்த பாமில் ஓர்கிட் பணந்து இருக்கு பாருங்க. ஐயோ நான் அதை passion fruit, pineapple, lime. அந்த பாருங்க பாம் மரத்தில் ஓர்கிட்ஸ் natural, no chemicals added. என்ன வடிவே இருக்கு பார்த்தீங்களா? Worked ready by that guy. Yeah, ready by that guy. Actually under sea level. So get ready because we'll be passing now through the tunnel, and then we'll be in Havana. Okay. நாங்கள் இப்போ கியூபாட தலைநகரத்துக்கு போகிறோம். அந்த சுரங்கத்துக்குள்ளால அவங்களோட இன்ஜினியரிங் இது மேலால கடல். What I told you. Okay. So let's try to avoid people in the streets. Now we are going to take the walking tour through the old part. That's what we are going to do because we have time. சுரங்கத்துக்குள்ள போகுது பஸ் மேலால தண்ணி through the 4 main squares of old Havana. So just bring
what you're going to need for, I mean, a small bag will be enough, and some water in case you need. We won't be that far from the bus, but well, in case you need it, because we are gonna walk. Now we are going to walk. All right, we are gonna walk now. So bring what you're gonna need. மக்களே, இந்த குதிரையில இருக்கிறவர் தான் முதல் இவங்களுக்கு உதவினவர். அதுக்கு பிறகுதான் இவர் வந்து டொமினிக்கன் ரிப்பப்ளிக்லேருந்து வந்த உதவின ஆள். டொமினிக்கன் இவங்களோட சண்டையில் ஸ்பானியாட்டை இருந்து இவங்களோட நாட்டை மீட்டு கொடுத்தவர். பிறகு வந்து பிறகுதான் சேகுரா வந்து ஆர்ஜென்டினாலேருந்து வந்து அமெரிக்காட பிடியிலிருந்து மீட்டு கொடுத்தாள். பிறகு அவரை வந்து பொலிவியாவில் வச்சு கொண்டுட்டாங்க சேகுராவை. முதல் உதவி செய்ய வந்தது டொமினிக்கன் ரிப்பப்ளிக்லேருந்து. It means that that guy died from a natural death. Yeah? So, natural death. When you see the horse, a sculpture of a horse with the front feet up, the two front feet up, it means that that person died on combat. And you'll see some other sculptures today of some guys who have just died on combat or fighting. You'll see some of them. So this one is Máximo Gómez. He helped in the war against Spain back to 1895. Along with Jose Marti. Jose Marti is the national hero of Cuba. The apostle of the Cuban independence. So you'll see some sculptures of Jose Marti today. And when we finish lunch, then we'll come to this part of Havana. Yeah, which is like in between new and old part and then new part. Oh, so that one is from Dominican Republic. So he's a black guy. This guy did, but this guy did it on his time. I mean, when we were under Spaniards' control, and then Che Guevara came here when we were under U.S. control. So the history of Cuba is divided into two different seasons. So we were a colony of Spain, and then we became a new colony of the U.S. I will explain about it later after lunch. What is the full name of that person who fight with the Spanish people? From Dominican Republic? No, Máximo Gómez. Maxima Momas. Gómez, yeah. Maxima Momas. அப்படி முதல் ஸ்பானியாட்டை இருந்து மட்டும் கொடுத்து இதில் 4 விதமான மக்கள் இருந்திருக்கிறாங்க. மக்களை ஸ்பானியாவிலேருந்து வந்து இங்கத்தி நேட்டிவ்ஸ், இங்கத்தி ஆதிவாசிகளோட கலந்தவங்க இருக்கிறாங்க. கருப்பு நாட்டிலிருந்து வந்தவங்க இருக்கிறாங்க. மற்றது இந்தியாவிலேருந்து வந்தவங்க. அப்படி 4. அவையிலெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கியூபன்ஸ். அவங்கள திருப்பி ஸ்பானியா வந்து ஆட்சி செய்தது ஃபுல்லாக. அதான் இந்த கோட்டையில் கட்டினவங்க. எங்களுக்கு போர்த்துகீசர் வந்து கோட்டையை கட்டையிலையே அப்படி. அதுக்கு பிறகு இது என்னண்டா, இது ஒரு பெரிய ஐலண்ட். 4 பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்ட நாடு. அமெரிக்காவுக்கு 90 மைல் தூரத்தில் கடல்ல இருக்கு. Cuba's history. So what is his name? You tell. That's Jose Marti, the national hero of the Cuban independence, the apostle of the Cuban independence. He was the one who founded a party in order to achieve the independence of Cuba against Spain. Jose Marti. Jose Marti. Jose Marti, you're right. So right here to the front, he fight for the independence for Cuba. Some buildings. There's one with a facade of Che Guevara siempre. That's the Ministry of the Interior here in Cuba. And the other building got the Havana was under English control for 11 months. And then the Spaniards took it back. Yes, took power again. That's a military unit. That's where people spend their military service. Men, boys, when we turn like 17, 18 years old, we need to spend 1 or 2 years at the military, at the army. Right. And that's special troops. Special troops? Yes. Prevention. And special troops.
almost dead. And what happened? All of a sudden, mysteriously, a ship of the army, U.S. Army, exploded in the middle of the bay here in Havana. And they used it as a pretext to intervene in the war between Cuba and Spain. And that's how U.S. came here to Cuba. We had a military time occupation from 1902 to from 1898 to 1902. Yeah, like almost 3 years of military intervention here in Cuba. And then the official new colonial republic was established here in Cuba under U.S. administration. So all the presidents we had in the new colonial times responded to U.S. interests. Yeah, that was like this. All of them responded to U.S. interests. The last one we had was Fulgencio Batista. And actually the definite war against U.S. was against Fulgencio Batista. We had a very strong movement here in Cuba. He was actually the president here in Cuba by a coup d'etat. So Fulgencio Batista, the movement against Fulgencio Batista was actually carried out or led by Fidel Castro. Fidel Castro. So give me 1 second, please. இந்த நாடு என்ன பாடுபட்டு வந்திருக்குது என்ன Policía. During the U.S. invasion against Cuba back to 1961, what happened? The revolution triumphed in 1959, but 1961 we had another attempt from the U.S. to get control on Cuba. So for that reason, they intervened in Cuba again through Bay of Pigs, south part of Matanzas, and they used those part of the airplanes you can see just there, and the ship, the boat, right inside of the glass windows, in which 82 people came on board from Mexico. That was the presidential palace, the former presidential palace. Every president here in Cuba, under U.S. administration, the neocolonial Cuba, lived there. நாங்கள் இப்போ கியூபாட தலைநகரம் ஹவானால நிற்கிறோம். பாருங்க பின்னால் ஒரு கப்பல் நிற்குது. இது ஓஷன், அட்லாண்டிக் ஓஷன் பார்ட் ஆஃப் தட். ஆனால் மியாமியை கடந்த வழியாக குளிர் குறைவு, ஐஸ் இல்லை. Let's go to San Francisco de Asís Square. Where we are going now? San Francisco de Asís Square. San Francisco? Yes. San Francisco, what's the ski square? San Francisco de Asís Square. Ski square. Yeah, San Francisco Square. Okay. What are they selling here? Huh? What is that? They do like flour, they just fry them, they add some sugar. Oh. Jeff. Is Christianity national religion? It is. Religion here in Cuba is, Cuba is a lay state. Oh, that is saying that? Yeah. We allow the practice of any religion at all. So Christianism is one of the religious practice here in Cuba, but the most popular one is Catholic religion. Then Catholic and after Cuban religion stuff. சொப்பன சுந்தரி பாருங்க, பழைய அமெரிக்கன் கார். So military service is mandatory for men. But I didn't see any barracks all the way. குதிரை வண்டி நிற்கிது, போலீஸியா நிற்கிது, போலீஸியா வேற போலீஸு. குதிரை வண்டி நிற்கிது, போலீஸியா நிற்கிது. Okay, this building was actually built 1919. 1919. So latest building. That is 1919. Yes. Oh. Yeah. The World War was 1914 to 18. Oh yeah. Oh, it's earlier. So that's a terminal for the cruise ships, and that's the stock exchange building with Baroque and neoclassical styles, like both combined. You can see. 1919 ஆண்டு பில்ட் பண்ண பில்டிங். San Francisco de Asís Square.
devoted to commercial aspects and elements initially. What happened? When Havana was founded, there was only one square. That's one of the last ones we are going to visit. In that square, all the powers were concentrated. I'm talking about the commercial power, religious power, and administrative power, political power. But time later, when the city began to, expand a little bit more, so then the power were spread. So then, here, the commercial power was concentrated. Economic power. The terminal for cruise ship, the but every square initially had a church. And here it bothered when the misa was taking place. So, because people here in Cuba, when they say anything, they used to like sing. The first Colombina. El manicero se va, caserita no te puedes comer, cogerte por curucho de maní. Very loud. And it bothered when the misa was taking place. For that reason, a newer square was built. So, the commercial aspects or elements were transferred to another square. So for that reason, here you can find like so many hotels. So that's one of them. Those are resorts. Those are hotels. That's the company. But these are from the ones in Varadero. These are not all inclusive. So that's Palacio de Montermoso. That's Palacio de Dolores. And that one has another hotel. இந்த புனித சான் பிரான்சிஸ்கோன்னு தான் சொன்ன மாதிரி இருந்தது. அவரோட சுருவம் தான் அதில் அந்தோனியாட்ட சுருவம் மாதிரி இருக்கு. பாருங்க மக்களை, தெய்வம் எந்த நாளும். Oh, that is a San Francisco's statue. That's San Francisco, that's his church, and that's the statue, of course, the sculpture. So we can go now in the church, yes. no? Not I think you won't be. I'll take you, if it's open, to another church, which is the cathedral. I'll take you there. Let's see if it's open or not. But you can get closer and take pictures from outside, okay? Okay. It's broken. See? See, mine is broken. Yeah, that is a good one. Are you okay holding on to your bottle? Yes. They like that. Oh, my husband is going there. The church is closed now, eh? Yeah, I think so. So that is a native man with San Francisco? That is a native man with San Francisco. It's not naked at all. That is a native man, native Cuban. Yeah. So பாருங்க, அந்த புனிதர் வந்து இங்கத்தியான அந்த பழைய காலத்து ஜனத்துக்கு உதவுறார். அதான் இந்த சிறுவம். ஆதிவாசிகள் இங்கே தானே ஆதிவாசிகள், நேட்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆதிவாசிகளை, அதுகளுக்கு உதவுற சிறுவம். ஐயோ, இந்த நாட்டை நல்ல. ஹாய், வெல்கம் டு நியூட்ரிஷியஸ் மல்டிகல்ச்சரல் குசின். நாங்கள் இப்போ வந்து கியூபாட தலைநகரம் கபானாக்கு வலிக்கிட்டு வந்தோம். நாங்கள் டூரிஸ்ட் கைடோட எங்களோட ஹோட்டலில் இருந்து. அப்போ நான் இடங்களை காட்டுறேன், நீங்களும் பார்த்து மகளுக்கு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனே வந்துங்கோ. நான் அந்த மிச்சம் 3 நாளையும் போட்டுக்கொண்டிருப்பேன். அதை விட வந்து லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, அது எப்போதும் உங்களுடைய விருப்பம். யோகிஷ்
Yola. நீ எடுக்க போறியா படம்? காசு எவ்வளவு? ₹1. நாங்கள் 2 பேரும் நின்று எடுக்கலாமே வீட்டையா கேமரா வச்சுட்டா. Can you take it for me? Quay qua. Okay, ready? 1, 2. Wait. It's camera. How do I change? Change the photo. No. Where are you from? Canada. Nice pelo. கடற்கோட்டை அந்த அதே மடுப்புறாங்க. அதுக்கு எடுத்து முடிஞ்சு சத்தம் போடாம போங்க சுமதி. காணும் அது. Cuida Manolo. ஒரு காலத்தில் போர்த்துகீசர் ஆண்ட ஸ்பானிஷ் நாடு. அதால் என்ன சாபமோ தெரியாது இப்படி இகழையெல்லாம் போயிட்டாங்க. இந்த பேருங்க எவ்வளோ கடற்கோட்டைகள் எங்களை யாழ்ப்பாணத்தை காட்டின மாதிரி எல்லாம் ப்ரொடெக்ஷன் கோட்டை கட்டி இருக்கிறாங்க. ஆனால் ஏதோ ஒரு சாபத்தால் தான் இப்படி போயிருக்கிறாங்க. தெரியும். இந்த பாருங்க மக்களே, அவங்களோட பாம்பளி வேலை எங்களோட பெனையோலியாலையும் நாங்களும் மேயலாம். அவங்களோட பாமிலியால By family, then they can separate the bills. Yep.
ஃபார்மிலி ஆளை மேய்ஞ்சு மேலே ஃபேன் எல்லாம் போட்டு எங்களோட பெனையோலியாலையும் செய்யலாம். இந்த ஒரு விதத்தில் தான் எங்களோட ஆக்கள் முன்னேறொழிய மற்றபடி இதுகளை விட எவ்வளவோ முன்னேற்றம். இதை செய்துட்டேன்னா எங்களோட ஆக்களை கையிட்டையும் பிடிக்கல. அப்படி டூரிஸ்ட் அட்ராக்ட் பண்ண 3 சப்பாத்து கோழி போச்சுது. இவங்க வளர்க்குறவங்க போல இருக்கு. கருங்கோழி சப்பாத்து கோழி